వేరియేషన్స్ ఇన్ సైజ్. సో అబ్నార్మాలిటీస్ ఇవన్నీ, అబ్నార్మల్ సెల్స్ ఆర్ అబ్నార్మల్ ఇన్ సైజ్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. మైక్రో, మ్యాక్రో, ఎన్ఐసో. మైక్రో అంటే ఆర్బీసీ సైజ్ చిన్నగా అవడం, మ్యాక్రో అంటే ఆర్బీసీ సైజ్ పెద్దగా అవడం, యానైసోసైటోసిస్ అంటే డిఫరెంట్ సైజెస్లలో ఉండడం, కొన్ని చిన్నగా ఉంటాయి, కొన్ని పెద్దగా ఉంటాయి. సో యూ అండర్స్టాండ్. సో మైక్రోసైట్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్, ఎప్పుడెప్పుడు మైక్రోసైట్స్ ఉంటాయంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ ఐరన్ డెఫిషియన్సీ అనీమియా. ఇది ఎంసీక్యూ. ఇది ఒకవేళ మైక్రోసైటోసిస్ మీకు కనిపించింది అనుకోండి, ఆప్షన్స్లో వెతకండి, దాని ఆన్సర్ విల్ బి ఐరన్ డెఫిషియన్సీ అనీమియా. నెక్స్ట్, ప్రొలాంగ్డ్ ఫోర్స్డ్ బ్రీదింగ్. ఇప్పుడు ఎవరైనా ట్రెక్కింగ్కి వెళ్ళినారు అనుకుందాం, దిల్ బి ఎక్కువ 5 kilometers ట్రెక్కింగ్, 10 kilometers ట్రెక్కింగ్ వెళ్ళినప్పుడు ఫోర్స్డ్గా బ్రీత్ చేయాల్సి వస్తుంది. అట్లాంటప్పుడు కూడా మైక్రోసైట్స్ అనేటివి ఫార్మ్ అవుతాయి. సో ఆర్బీసీ సైజ్ అనేది చిన్నగా అయిపోతుంది. నెక్స్ట్, ఇంక్రీజ్డ్ ఆస్మోటిక్ ప్రెషర్ ఇన్ బ్లడ్. సో ఇప్పుడు ట్రెక్కింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆస్మోటిక్ ప్రెషర్ అనేది పెరుగుతుంది. సో లోపల ఉన్న ఫ్లూయిడ్ బయటికి రావడము, బయట ఉన్న ఫ్లూయిడ్ లోపలికి వెళ్ళడము. సో ఇట్లాంటివి జరిగే కొద్దీ ఇప్పుడు లోపల నుంచి బయటికి వెళ్ళాలంటే, ఇప్పుడు ఈ ట్యూబ్ అనుకుందాం, సో అప్పుడు సైజ్ చిన్నగా అవుతానే బయటికి ఎగ్జిట్ అయ్యేది. సో అట్లనే మైక్రోసైట్స్ లాగా ఫార్మ్ అయిపోతాయి, చిన్నగా అయిపోతాయి సైజ్. అప్పుడే లోపల నుంచి బయటికి వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఆస్మోటిక్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు మైక్రోసైట్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. నెక్స్ట్, వెన్ డూ యూ సీ మ్యాక్రోసైటోసిస్. మ్యాక్రో అంటే బిగ్, సో సైజ్ అనేది పెరుగుతుంది. సో ఎప్పుడు పెరుగుతుంది? వెన్ దేర్ ఇస్ మెగలోబ్లాస్టిక్ అనీమియా. మెగలోబ్లాస్టిక్ అనీమియా ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ విటమిన్ B12 డెఫిషియన్సీ అనీమియా. సో విటమిన్ B12 తగ్గినప్పుడు మ్యాక్రోసైటోసిస్ అనేది జరుగుతుంది. గాట్ ఇట్? సో ఐరన్ తగ్గినప్పుడు మైక్రోసైటోసిస్ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, డిక్రీజ్డ్ ఆస్మోటిక్ ప్రెషర్ ఇన్ బ్లడ్. సో ఆస్మోటిక్ ప్రెషర్ తగ్గింది అనుకుందాం, సో లోపల నుంచి సెల్స్ బయటికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు, అట్లాంటప్పుడు పెద్దగా అవుతూ పోతాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as మ్యాక్రోసైట్స్. నెక్స్ట్, యానైసోసైట్స్. యానైసోసైట్స్ అంటే డిఫరెంట్ షేప్స్లో ఉండడం. సో యానైసోసైటోసిస్ అకర్స్ ఇన్ పెర్నీషియస్ అనీమియా. పెర్నీషియస్ అనీమియాలో యానైసోసైటోసిస్ అనేది జరుగుతుంది, ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ as యానైసోసైట్స్. నెక్స్ట్, యూ హ్యావ్ వేరియేషన్స్ ఇన్ షేప్. ఇంతకుముందు సైజ్ మాట్లాడుకున్నాం, ఇప్పుడు షేప్. సో షేప్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ ఈజ్ ఆల్టర్డ్ ఇన్ మెనీ కండిషన్స్ ఇంక్లూడింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అనీమియా. సో వాట్ ఆర్ దోస్ షేప్స్? క్రెనేషన్, స్ఫీరోసైటోసిస్, ఎలిప్టోసైటోసిస్, సికిల్ సెల్, poikilocytosis. Understood? So these are the shapes: crenation, spherocytosis, elliptocytosis, sickle cell and poikilocytosis. Packed cell volume. As I discussed, packed cell volume and enti proportion, also called as hematocrit. So in males, packed cell volume normal వచ్చి 40 to 45% మధ్యలో ఉండాలి. In females it is 38 to 42%. PCV or packed cell volume or hematocrit ఎప్పుడెప్పుడు పెరుగుతుంది? When there is polycythemia. ఇప్పుడు ఒకవేళ ఆర్బీసీ ఎక్కువ ఉంటే మనం ఏమంటాం? పాలిసైథీమియా అంటాం. ఎక్కువ ఆర్బీసీస్ ఉన్నాయి అనుకో, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 40% పీసీవీ నార్మల్ మాట్లాడదాం మనం, అప్పుడు 40 ml ఆఫ్ ఆర్బీసీ ఇన్ 100 ml ఆఫ్ బ్లడ్. ఇది పీసీవీ మీనింగ్. ఇప్పుడు ఒకవేళ పాలిసైథీమియా అంటే ఆర్బీసీ కౌంట్ పెరిగినట్టు, అప్పుడు ఎక్కువ పర్సెంటేజ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఆర్బీసీ కౌంట్ పెరిగితే. మీకు అర్థమవుతుంది కదా? సో అప్పుడు పీసీవీ అనేది ఆటోమేటికల్లీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, డిహైడ్రేషన్లో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. డెంగ్యూ షాక్ సిండ్రోమ్. డెంగ్యూలో ప్లేట్లెట్ కౌంట్ తగ్గుతుంది, కానీ ఏదైతే ఆర్బీసీ కౌంట్ ఉందో, ఎరిథ్రోసైట్ కౌంట్ ఉందో, దట్ థింగ్ ఇంక్రీజెస్. నెక్స్ట్, పీసీవీ డిక్రీజెస్ ఇన్ అనీమియా. ఇప్పుడు అనీమియాలో ఏమవుతుంది? ఆర్బీసీ కౌంట్ అనేది తగ్గుతుంది, దానివల్ల పీసీవీ కూడా తగ్గుతుంది. నెక్స్ట్, సిరోసిస్ ఆఫ్ లివర్లో తగ్గుతుంది. మనం మాట్లాడినట్టు ప్రెగ్నెన్సీలో ఆర్బీసీ కౌంట్ అనేది తగ్గుతుంది. సో అట్లాంటప్పుడు పీసీవీ కౌంట్ కూడా తగ్గుతుంది. నెక్స్ట్, హెమోరేజ్ డ్యూ టు ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ. సో ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా ఎక్కువ బ్లడ్ లాస్ అవుతుంది కాబట్టి ఆర్బీసీ వాల్యూస్ అనేవి పడిపోతాయి. సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ పీసీవీ. సో ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడిన డిసీజెస్ అన్ని, ప్రెగ్నెన్సీ కానీ, అనీమియా కానీ, లేకపోతే డిహైడ్రేషన్ కానీ, ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీలో హెమరేజెస్ కానీ, సో వీటన్నిటిని డయాగ్నోస్ చేయడానికి వి యూస్ పీసీవీ.
Diagnosis and treatment of anemia, diagnosis and treatment of polycythemia, డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ డిహైడ్రేషన్ అంటే ఏ లెవెల్ డిహైడ్రేషన్ ఉందో తెలుసుకోవడానికి, అండ్ రికవరీ ఫ్రమ్ డిహైడ్రేషన్ ఆఫ్టర్ ట్రీట్మెంట్ ఎంతగానో రికవర్ అయ్యారో కూడా తెలుసుకోవడానికి పీసీబీ వాల్యూస్ చూస్తాం. దెన్ డిసిషన్ ఆఫ్ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్, ఓకే బ్లడ్ ఎక్కియాలా వద్దా, అసలు ప్యాక్ సెల్ వాల్యూమ్ ఎంత ఉందో చూసుకొని దాని తర్వాత బ్లడ్ అనేది ఎక్కిస్తారు. సో బ్లడ్ ఇండిసెస్ ఆర్ క్యాల్కులేట్ derived RBC కౌంట్. సో ఈ మొత్తం దాంట్లో మీకు వెరీ ఇంపార్టెంట్ వచ్చి కలర్ ఇండెక్స్. కలర్ ఇండెక్స్ ఇస్ అ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, దీని మీద MCQ రావచ్చు. సో కలర్ ఇండెక్స్ ఇస్ 1, దట్ ఈస్ 0.8 to 1.2. సో ఇప్పుడు ఒకవేళ కలర్ ఇండెక్స్ అనేది 0.8 కంటే తక్కువ ఉంది అంటే 0.75 0.79 ఎంతో వచ్చింది అనుకుందాం. అట్లాంటప్పుడు దిస్ ఇస్ సీన్ ఇన్ ఐరన్ డెఫిషియన్సీ అనీమియా. ఐరన్ డెఫిషియన్సీ ఉంటే కలర్ ఇండెక్స్ అనేది తగ్గుతుంది. సో కలర్ ఇండెక్స్ తగ్గితే దాన్ని ఏమంటారంటే హైపోక్రోమిక్ అంటారు. HYPO హైపోక్రోమిక్. అండర్స్టూడ్? సో వెన్ డూ యూ సీ హైపోక్రోమిక్ కండిషన్స్? వెన్ దెర్ ఇస్ ఐరన్ డెఫిషియన్సీ అనీమియా యూ సీ హైపోక్రోమిక్ కండిషన్స్. అది ఇప్పుడు కలర్ ఇండెక్స్ పెరిగింది అనుకుందాం, దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ 1.2 కంటే ఎక్కువ ఉంటే దిస్ ఈస్ సీన్ ఇన్ విటమిన్ B12 డెఫిషియన్సీ. సో విటమిన్ B12 డెఫిషియన్సీలో కలర్ ఇండెక్స్ అనేది పెరుగుతుంది. పెరిగితే ఏమంటాం? హైపర్ అంటాం, హైపర్ క్రోమిక్. అండర్స్టూడ్? సో హైపర్ క్రోమిక్ కండిషన్స్ ఆర్ సీన్ ఇన్ విటమిన్ B12 డెఫిషియన్సీ, హైపోక్రోమిక్ కండిషన్స్ ఆర్ సీన్ ఇన్ ఐరన్ డెఫిషియన్సీ అనీమియా. Then anemia is what? Anemia అంటే reduced RBC count, hemoglobin content and packed cell volume. ఇవన్నీ ఒకదానికి ఒకటి కనెక్టెడ్, మీకు అర్థమై ఉంటుంది ఈ పార్టీకి. నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ అనీమియా. అనీమియా క్లాసిఫికేషన్ మనం 2 రకాలుగా చేయొచ్చు. మార్ఫోలాజికల్ క్లాసిఫికేషన్, కాజ్ వల్ల ఎటియోలాజికల్ క్లాసిఫికేషన్. సో మార్ఫోలాజికల్ క్లాసిఫికేషన్. సో మార్ఫోలాజికల్లీ చూస్తే నార్మోసైటిక్ అంటే నార్మల్ సైజు, నార్మోక్రోమిక్ అంటే నార్మల్ కలర్ ఇండెక్స్, అనీమియా. ఓకే, సో చూడ్డానికి కలర్ సేమ్ ఉంది, సైజ్ సేమ్ ఉంది ఆర్బీసీది, అయినా ఆర్బీసీ కౌంట్ తగ్గింది. అందుకే ఇట్ ఇస్ నార్మోసైటిక్, నార్మోక్రోమిక్ అనీమియా. దెన్ యూ హ్యావ్ మ్యాక్రోసైటిక్ అంటే సైజ్ పెరిగింది, సైజ్ ఇంక్రీస్డ్ కానీ కలర్ నార్మల్ ఉంది. సో మ్యాక్రోసైటిక్, నార్మోక్రోమిక్ అనీమియా. దెన్ యూ హ్యావ్ మ్యాక్రోసైటిక్ హైపోక్రోమిక్ అంటే సైజ్ పెరిగింది కానీ కలర్ తగ్గింది. ఓకే, దట్ ఈస్ అ టైప్ ఆఫ్ అనీమియా. దెన్ యూ హ్యావ్ మైక్రోసైటిక్ అంటే కలర్ సైజ్ తగ్గింది, కలర్ కూడా తగ్గింది. ఇట్ ఈస్ అ టైప్ ఆఫ్ అనీమియా. సో ఇప్పుడు మీరు ఈ మొత్తం దాంట్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు ఒకటే లేదు, అదేంటంటే కలర్ తగ్గడం, సైజ్ తగ్గడం కానీ కలర్ పెరగడం. సో అది జరగదు. సో వీటన్నిటిలోకి ఏది ఎక్సెప్షనో అదే మీకు MCQలో అడగొచ్చు. సో విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ ఎ టైప్ ఆఫ్ మార్ఫోలాజికల్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ అనీమియా అని అడుగుతారు. సో అట్లాంటప్పుడు దీంట్లో ఏవో 3 ఇచ్చి ఇక్కడ మాత్రం మీకు హైపో బదులు హైపర్ అని చెప్పి ఇచ్చిండు అనుకోండి, దెన్ అదే తప్పు ఆన్సర్ అవుతుంది. అర్థమైందా? సో ఎప్పుడైనా సైజ్ తగ్గినప్పుడు కలర్ కూడా తగ్గుతుంది, సైజ్ తగ్గినప్పుడు కలర్ పెరగడం అనేది ఉండదు. అండర్స్టూడ్? సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ మైక్రోసైటిక్ హైపోక్రోమిక్ అనీమియా, బట్ దేర్ ఇస్ నెవర్ ఎ మైక్రోసైటిక్ హైపర్ క్రోమిక్ అనీమియా. ఎటియోలాజికల్ క్లాసిఫికేషన్ అంటే కాజ్, దీనివల్ల కాజ్ వచ్చింది అని. సో యూ హ్యావ్ హెమోరేజిక్ అనీమియా అంటే బాగా హెమోరేజ్ బ్లీడింగ్ అవ్వడం వల్ల వచ్చిన అనీమియా. హెమోలైటిక్ అనీమియా అంటే బ్లడ్ సెల్స్ విరిగిపోవడం వల్ల, లోపల లైసిస్ అవ్వడం వల్ల. న్యూట్రిషన్ డెఫిషియన్సీ సరిగ్గా తినకపోవడం వల్ల వచ్చిన అనీమియా. ఎప్లాస్టిక్ అనీమియా, ఓకే, సో సరిగ్గా ఒక సెల్స్ ఫామ్ అవ్వలేదు అనుకో, దానివల్ల వచ్చిన అనీమియా. ఎనీమియా ఆఫ్ క్రోనిక్ డిసీజెస్, సో ఏదైనా డిసీజ్ ఉంది దానివల్ల అనీమియా వచ్చింది అనుకుందాం, దెన్ దట్ ఈస్ ఎనీమియా ఆఫ్ క్రోనిక్ డిసీజెస్. వైట్ బ్లడ్ సెల్స్, సో ఎరిథ్రోసైట్స్ అయిపోయినాయి, ప్లాస్మా అయిపోయింది, నౌ వి ఆర్ టు WBCs. సో WBCs are also called as leukocytes. RBCs are also called as erythrocytes.
సో వాట్ కలర్ ఈస్ డబ్ల్యూబీసీ? వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అది. సో మీకు ఇచ్చిన 4 ఆప్షన్స్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెడ్ ఉంటుంది, వైట్ ఉంటుంది, కలర్లెస్ ఉంటుంది, ఇంకో ఎల్లోనో బ్లూనో ఏదో ఒకటి ఇస్తాడు. సో మీరు వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ వైట్ కలర్లో ఉంటాయని చెప్పి పెట్టినారు అనుకోండి, దట్ ఈస్ అ రాంగ్ ఆన్సర్. వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ కలర్లెస్. ఓకే, కలర్లెస్ అనే ఆప్షన్ అక్కడ లేదంటే ట్రాన్స్పరెంట్. ఓకేనా, ఈ రెండే కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ దానికి. వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ కలర్లెస్ ఆర్ ట్రాన్స్పరెంట్. అండ్ ఆర్బీసీస్కి న్యూక్లియస్ ఉందా? లేదు. కానీ డబ్ల్యూబీసీకి న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ న్యూక్లియేటెడ్ ఫార్మ్డ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ బ్లడ్. సో లూకో ఇస్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ఎ గ్రీక్ వర్డ్ విచ్ మీన్స్ వైట్. వైట్ ఎందుకు మనకి మైక్రోస్కోప్లో కనిపిస్తుంది అంటే అది ట్రాన్స్పరెంట్ ఉండడం వల్ల స్టెయినింగ్ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి మైక్రోస్కోప్లో చూస్తే డబ్ల్యూబీసీస్ లుక్ వైట్. బట్ ది యాక్చువల్ కలర్ ఆఫ్ WBC is colorless. Understood? It is colorless and nucleated. And RBCs are red and non-nucleated. Good. Next, compared to RBC, the WBCs are large in size, lesser in number, with shorter lifespan. Okay. Understood? So RBCs to compare cheste WBCs are bigger in size, lesser in number, and shorter lifespan. So 2 classes untayi. Leukocytes, granulocytes, agranulocytes. So granulocytes అంటే ఏవేవి? న్యూట్రోఫిల్, ఎసినోఫిల్ అండ్ బేసోఫిల్. ఈ మూడుని మనం గ్రాన్యులోసైట్స్ అనేసి అంటాం. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. సో గ్రాన్యులోసైట్స్ ఆర్ న్యూట్రోఫిల్స్, ఎసినోఫిల్స్ అండ్ బేసోఫిల్స్. ఏ గ్రాన్యులోసైట్స్ అని దేని అంటాం? ఏ గ్రాన్యులోసైట్స్ అని చెప్పి లింఫోసైట్స్ అంటాము, మోనోసైట్స్ అంటాం. అండ్ లింఫోసైట్స్ ఆర్ ఫర్దర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ T లింఫోసైట్స్, B లింఫోసైట్స్. సో గ్రాన్యులోసైట్స్ ఏవే ఉన్నాయి? గ్రాన్యులోసైట్స్ వచ్చి న్యూట్రోఫిల్, ఎసినోఫిల్ అండ్ బేసోఫిల్. ఏ గ్రాన్యులోసైట్స్ ఆర్ lymphocytes and monocytes. So let's discuss size, lifespan and normal values. So total WBC count normal anta 4,000 to 11,000 cubic meter of blood. Okay. So neutrophils 2 to 5 days lifespan, eosinophils 7 to 12 days lifespan, basophils 12 to 15 days lifespan, monocytes 2 to 5 days lifespan, lymphocytes half day to 1 day lifespan. Ante. So you understood? సో మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకుందాం, వాట్ ఈస్ ద లైఫ్ స్పాన్ ఆఫ్ WBC అని చెప్పి ఇన్ జనరల్గా. సో అప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది హాఫ్ డే నుంచి 15 days మధ్యలో అన్ని WBCs ఇంతకు మించి బతుకవు. సో మ్యాక్సిమం 15 days, మినిమమ్ ఇస్ హాఫ్ డే. ఒకవేళ మీకు ఈచ్ వన్ అడిగితే అప్పుడు న్యూట్రోఫిల్స్ వచ్చి 2 to 5 days, ఎసినోఫిల్స్ వచ్చి 7 to 12 days, బేసోఫిల్స్ వచ్చి 12 to 15 days, మోనోసైట్స్ వచ్చి 2 to 5 days, లింఫోసైట్స్ హాఫ్ డే టు 1 day. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ మొత్తం దాంట్లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది రెండే. ఒకటి వచ్చి WBC కౌంట్ 4,000 to 11,000 millimeter cube ఆఫ్ బ్లడ్ అండ్ డయామీటర్ అండ్ లైఫ్ స్పాన్లో మనకు కావాల్సింది లైఫ్ స్పాన్. సో రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ కేర్ఫుల్లీ. సో ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ WBC, you have diapedesis, okay, amoeboid movement, chemotaxis and phagocytosis. So amoeboid movement ante it will just move, float like this. Chemotaxis అంటే యూనిడైరెక్షనల్ మూమెంట్. ఏదైనా ఇక్కడ ఫారెన్ పార్టికల్ ఉందనుకుందాం, ఇది WBC అనుకుందాం, ఇది ఇలా 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 తిరుగుకుంటూ దీని దగ్గరికి వెళ్ళదు, యూనిడైరెక్షనల్, 1 డైరెక్షన్లో వెళ్ళిపోతుంది. అండర్స్టూడ్? అండ్ ఫాగోసైటోసిస్ ఏంటంటే దీని దగ్గరికి వెళ్ళి దీన్ని తినేస్తుంది మొత్తం. అండర్స్టూడ్? ఇది WBC. సో తిని దాన్ని చంపేస్తుంది. అర్థమైందిగా? సో దిస్ ఇస్ ఫాగోసైటోసిస్. ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ WBC ఈచ్ వన్. సో మనకి ఏమున్నాయి? గ్రాన్యులోసైట్స్ అండ్ అగ్రాన్యులోసైట్స్ ఉంటాయి. ఇవి 3 గ్రాన్యులోసైట్స్.
neutrophils, eosinophils and basophils. Monocytes and lymphocytes are agranulocytes. So neutrophils, function in the neutrophils. Neutrophils play an important role in the defense mechanism of the body. Okay, defense mechanism of the body. So let's assume dengue virus, so ఏదో ఒక వైరస్ లేదా ఏదైనా పార్టికల్ మన బాడీలోకి ఎంటర్ అయింది అనుకుందాం. ఫస్ట్ పెరిగే WBC ఏది బ్లడ్లో, న్యూట్రోఫిల్స్ పెరుగుతాయి. ఎందుకు? అది వెళ్ళి ఫైట్ చేస్తుంది ఆ వైరస్తో. అందుకే న్యూట్రోఫిల్ కౌంట్ అనేది ఫస్ట్ పెరుగుతుంది. సో మీకు ఏదైనా MCQ ఇచ్చి ఇప్పుడే అయింది ఇన్ఫెక్షన్, 1 day అయింది, సిమ్టమ్స్ వచ్చినాయి, బ్లడ్ టెస్ట్ చేసినారు, ఏ WBC ఏ లూకోసైట్ కౌంట్ పెరుగుతుంది అని అడిగితే అప్పుడు మీరు ఆన్సర్ చేయాల్సింది న్యూట్రోఫిల్స్. నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎసినోఫిల్స్. ఓకే, EAC. ఓకే, eosinophils. So eosinophils play an important role in the defense mechanism of the body against parasites. So ఏదైనా అలర్జీ అయినా కానీ, పారాసైటిక్ ఇన్ఫెక్షన్ అయినా కానీ, లేదా బ్లడ్ క్యాన్సర్స్, లుకీమియా ఇట్లాంటివి ఉన్నా కానీ ఎసినోఫిల్స్ అనేది పెరుగుతాయి. అండర్స్టూడ్? నెక్స్ట్ బేసోఫిల్స్. Basophils play an important role in the healing process. So their number increases during the healing process. So ఏదైనా హీల్ అవుతున్నప్పుడు టెస్ట్ చేస్తే అప్పుడు బేసోఫిల్స్ అనేటివి పెరుగుతాయి. స్టార్టింగ్లో పెరిగేది న్యూట్రోఫిల్స్, లాస్ట్ హీలింగ్ ప్రాసెస్ అప్పుడు పెరిగేది బేసోఫిల్స్. ఎలర్జీ కానీ, పారాసైటిక్ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ, లుకీమియా కానీ ఉంటే పెరిగేది ఇసినోఫిల్స్. సో దిస్ ఇస్ అబ్సల్యూట్ ఇసినోఫిలిక్ కౌంట్. Absolute eosinophilic count. Got it? Next, monocytes. Monocytes are the largest cells among the leukocytes. So ఇది ఒక MCQ ఇది. సో అన్ని WBCస్లో విచ్ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ WBC అనేది ఒక MCQ. దాంట్లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మోనోసైట్స్. మోనోసైట్స్ ఇస్ ది ఆన్సర్. సో లైక్ neutrophils, monocytes are also motile and phagocytic in nature. These cells wander freely through all tissues of the body. ఓకే, న్యూట్రోఫిల్స్ ఎట్లయితే డిఫెన్స్ మెకానిజం అని చెప్పినాం కదా, సెల్ ఫారెన్ పార్టికల్ దగ్గరికి వెళ్ళి దాన్ని తినేసి చంపేస్తుంది. సో అందుకే అవి స్టార్టింగ్లో పెరుగుతాయి. దానిలానే మోనోసైట్స్ కూడా. అండర్స్టూడ్? ఎస్. దెన్ దేర్ ఇస్ లింఫోసైట్స్. లింఫోసైట్స్ ప్లే అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ఇమ్యూనిటీ. సో లింఫోసైట్స్లో రెండు ఉంటాయి, గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆల్వేస్. T lymphocyte and B lymphocyte. T lymphocyte and B lymphocyte. So what is the function of T lymphocyte or B lymphocyte? Immunity. Immunity kosam we need those two cells. Then platelets. Platelets are also called as thrombocytes. Okay, platelets are small, colorless, non-nucleated and moderately refractive bodies of variable shapes. RBC are red in color, non-nucleated. WBCs are colorless and nucleated. Platelets are colorless and non-nucleated. సో గుర్తుపెట్టుకోవాలి, న్యూక్లియస్ దేంట్లో ఉంది అనేసి అడిగితే WBC అని రాయాలి. ఓకే, ఏది కలర్లెస్ ఇంకా నాన్ న్యూక్లియేటెడ్ అని అడిగితే ప్లేట్లెట్స్ రాయాలి. ఏ దానికి కలర్ ఉంటుంది కానీ న్యూక్లియస్ ఉండదు అని అడిగితే RBC రాయాలి. వెరీ గుడ్. నార్మల్ ప్లేట్లెట్ కౌంట్ ఇస్ 2,50,000. ఓకే, అండ్ రేంజెస్ బిట్వీన్ 2 lakh to 4 lakh. సో ఇది ల్యాబ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. కొన్ని ల్యాబ్స్లో 1.5 lakh to 4.5 lakh, కొన్ని ల్యాబ్స్లో 1.5 lakh to 4 lakh, కొన్ని ల్యాబ్స్లో 2 lakh to 4 lakh. బట్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఇట్ ఇస్ 2.5 lakh. సో ప్రాపర్టీస్ అండ్ ఫంక్షన్. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ 3Aలు, 3A. A and A. ఇట్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ MCQ బికాస్ ఈ 3 ఇచ్చి విచ్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ అని అడుగుతారు. అప్పుడు ఆల్ ది అబోవ్ రాయాలి మరి కింద. 4th ఆప్షన్ అదే ఉంటుంది. ఒకవేళ ఈ 3 ఏదో ఒకటి ఇచ్చి మిగిలిన 3 ఇంకేదైనా ఏతో ఇవ్వచ్చు. అట్రాక్షన్ అని, అబ్జార్ప్షన్ అని, ఇంకేదైనా పదాలు ఇచ్చి కన్ఫ్యూజ్ చేయొచ్చు మిమ్మల్ని. సో ఈ 3 వేసి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దేర్ ఆర్ 3 ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీస్: అడెసివ్నెస్, అగ్రిగేషన్ అండ్ అగ్లూటినేషన్. అడెసివ్నెస్, అగ్రిగేషన్ అండ్ అగ్లూటినేషన్. నేను దీనికి వేరే పదాలు కూడా చెప్పట్లేదు, మీకు వేరే ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఇవ్వట్లేదు కన్ఫ్యూజ్ చేయకూడదని. సో ఆల్వేస్ రిమెంబర్ ఇట్ ఇస్ అడెసివ్నెస్, అగ్రిగేషన్ అండ్ అగ్లూటినేషన్. దెన్ వాట్ ఆర్ ది ఫంక్షన్స్? రోల్ ఇన్ బ్లడ్ క్లాటింగ్, రోల్ ఇన్ క్లాట్ రిట్రాక్షన్, రోల్ ఇన్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ హెమోస్టాసిస్, నెక్స్ట్ రోల్ ఇన్ రిపేర్ ఆఫ్ రప్చర్డ్ బ్లడ్ వెజల్స్ అండ్ రోల్ ఇన్ డిఫెన్స్ మెకానిజం. All these things, platelets are important. Understood?
ప్లేట్లెట్ డిజార్డర్స్. ఒక ప్లేట్లెట్స్ తగ్గినాయి అనుకో థ్రాంబోసైటోపీనియా అనేసి అంటాం. ప్లేట్లెట్స్ పెరిగినాయి అనుకో థ్రాంబోసైటోసిస్ అంటాం. థ్రాంబోసైథీమియా ఇది కూడా ప్లేట్లెట్స్ పెరుగుతూనే అంటాం. దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే థ్రాంబోసైటోసిస్ ఇప్పుడు ఏదైనా డిసీజ్ ఉంది, సమ్ డిసీజ్, ఆ డిసీజ్ ఉన్నప్పుడు ఒకవేళ ప్లేట్లెట్ కౌంట్ పెరిగింది అనుకుందాం, దాన్ని థ్రాంబోసైటోసిస్ అంటాం మనం. అదే ఇప్పుడు బోన్ మ్యారో ఉంది, ఈ బోన్ మ్యారోలో మనకి ప్లేట్లెట్స్ అనేటివి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఓకే, ఒకవేళ ఇది ప్రొడక్షన్ పెరిగింది అనుకుందాం, ఈ ప్రొడక్షన్ పుట్టినప్పటి నుంచి పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ప్రైమరీ, ఇదేదో డిసీజ్ వల్ల జరిగింది కాదు. సో దాన్ని మనం థ్రాంబోసైథీమియా అంటాం. అండర్స్టూడ్? సో మీరు క్వశ్చన్ చదవాలి. క్వశ్చన్లో మీకు ఏదైనా డిసీజ్ ఇచ్చారు, దాని తర్వాత ప్లేట్లెట్ కౌంట్ పెరిగింది అన్నారు, ఆన్సర్ ఇస్ థ్రాంబోసైటోసిస్. ఏ డిసీజ్ ఇవ్వలేదు, జస్ట్ బోన్ మ్యారోలో ప్రొడక్షన్ పెరిగింది థ్రాంబోసైట్స్ అన్నారు, దెన్ ది ఆన్సర్ ఇస్ థ్రాంబోసైథీమియా. నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ గ్లాన్స్మన్ థ్రాంబస్థీనియా. అండర్స్టూడ్? సో ప్లేట్లెట్స్లో ఇంటిగ్రిన్ అనే పార్ట్ ఉంటుంది, ఇంటిగ్రిన్. సో ఇంటిగ్రిన్ అబ్నార్మాలిటీస్ వల్ల ప్లేట్లెట్ కౌంట్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది. అండర్స్టూడ్? దాన్ని మనం గ్లాన్స్మన్ థ్రాంబోసైటోపీనియా అంటాం. నెక్స్ట్ యాంటీకోయాగులెంట్స్. సో ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడినట్టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లేట్లెట్స్ ఉన్నాయి, ఇప్పుడు థ్రాంబోసైటోసిస్ జరిగింది లేదా థ్రాంబోసైథీమియా జరిగింది. ఏమవుతుంది ప్లేట్లెట్స్ ఎక్కువ అవుతాయి? ప్లేట్లెట్స్ మనం మాట్లాడినట్టు క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఉంటుంది. సో దానివల్ల బ్లడ్ అంతా క్లాట్ అయిపోతుంది. సో ఎక్కడైతే బ్లడ్ ఏదైతే ఆర్గన్స్కి వెళ్తుందో, లంగ్స్లో క్లాట్, బ్రెయిన్లో క్లాట్, లివర్లో క్లాట్, కిడ్నీస్లో క్లాట్, ఎక్కడ పడితే అక్కడ క్లాట్ అవుతుంది. సో ఇట్లాంటి కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు దానికి ట్రీట్మెంట్ కింద మనం యాంటీకోయాగులెంట్స్ ఇస్తాం. గాట్ ఇట్? యాంటీకోయాగులెంట్స్. సో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ మాట్లాడే టాపిక్ అదే, యాంటీకోయాగులెంట్స్. సబ్స్టెన్సెస్ విచ్ ప్రివెంట్ or postpone coagulation of the blood are called as anticoagulants. Anticoagulants are of three types. Anticoagulants used for prevention, and then anticoagulants used for prevention clotting of blood outside. First వచ్చి inside the body, in vivo. Second వచ్చి outside the body, in vitro. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వ్యాక్యూటైనర్స్ ఉన్నాయి మీకు, ఈడిటిఏ వ్యాక్యూటైనర్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో దాంట్లో లేదా మీరు ఏబీజీ తీస్తారా, ఆర్టీరియల్ బ్లడ్ గ్యాస్. సో ఆ టెస్టింగ్ కోసము ముందు దాంట్లో హెపారిన్ వేసి దాని తర్వాత యూ విల్ కలెక్ట్ ఇట్. లేదా ఈడిటిఏ ట్యూబ్స్, వ్యాక్యూటైనర్స్, ఇవన్నీ అవుట్ సైడ్ ది బాడీ. యూ అండర్స్టూడ్? ఇన్సైడ్ ది బాడీ యూ హ్యావ్ డ్రగ్స్ తీసుకుంటాం మనం, టాబ్లెట్స్ గిట్ వేసుకుంటాం, హెపారిన్ ఇవన్నీ. సో దోస్ ఆర్ ఇన్సైడ్ ది బాడీ. దెన్ యూ హ్యావ్ యాంటీకోయాగులెంట్స్ యూస్ టు ప్రివెంట్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఇన్ బోత్ ఇన్ వివో అండ్ ఇన్ విట్రో. అంటే లోపల బయట రెండు. సో heparin is a natural produced anticoagulant in the body. Heparin is conjugated polysaccharide. Commercial preparation is available in liquid form or dry form as sodium, calcium, ammonium or lithium salts. Okay, heparin is used as an anticoagulant both in vivo and in vitro. ఎందుకు హెపారిన్ గురించి చెప్తున్నా అంటే హెపారిన్ అనేది లోపల యూజ్ చేయొచ్చు, బయట యూజ్ చేయొచ్చు. వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో యాంటీకోయాగులెంట్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డ్రగ్ ఇస్ హెపారిన్, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెన్సివ్, కాస్ట్లీ. నెక్స్ట్, హౌ హెపారిన్ యాక్ట్స్. సో హెపారిన్ యాక్టివేట్స్ ది యాంటీథ్రాంబిన్ 3. యాంటీథ్రాంబిన్ 3ని యాక్టివేట్ చేస్తుంది. దట్ రిమూవ్స్ థ్రాంబిన్. థ్రాంబిన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ క్లాట్. క్లాట్ తీసేసి నో బ్లడ్ క్లాటింగ్ అనేది అవుతుంది. సో ఆల్వేస్ రిమెంబర్ హెపారిన్ యాక్ట్స్ ఆన్ వాట్? యాక్ట్స్ ఆన్ యాంటీథ్రాంబిన్ 3 దట్ రిమూవ్స్ థ్రాంబిన్ అండ్ దట్ లీడ్స్ టు నో బ్లడ్ క్లాటింగ్. ఇంకా వేరే యాంటీకోయాగులెంట్స్ ఏవి? ఎగ్జాంపుల్కి యూ హ్యావ్ కామరిన్ డెరివేటివ్స్ లైక్ వార్ఫరిన్, ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఈడిటిఏ మీకు తెలుసు, వ్యాక్యూటైనర్స్లో చూసే ఉంటారు. దెన్ ఆక్సలేట్ కాంపౌండ్స్ యూ హ్యావ్. దెన్ యూ హ్యావ్ సిట్రేట్స్. అండర్స్టూడ్? సో హెపారిన్, కామరిన్, ఈడిటిఏ, ఆక్సలేట్ అండ్ సిట్రేట్, దీస్ ఆర్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ యాంటీకోయాగులెంట్స్. సో టెస్ట్ ఫర్ బ్లడ్ క్లాటింగ్. సో బ్లీడింగ్ టైం నార్మల్ ఎంత? 3 to 6 minutes.
బ్లీడింగ్ టైం అంటే ఎంతసేపు బ్లడ్ వెళ్తే నార్మల్, దట్ ఈస్ 3 to 6 minutes. దానికంటే ఎక్కువ వెళ్తే ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ పుర్పురా. ఇది ఒక ఎంసీక్యూ. సో ఇంక్రీస్డ్ బ్లీడింగ్ టైం లీడ్స్ టు వాట్? పుర్పురా. పుర్పురా అంటే ఏం లేదు, రెడ్ కలర్ డాట్స్ ఎప్పుడైనా మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకున్నారో దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ పుర్పురా, ఇంక్రీస్డ్ బ్లీడింగ్ టైం. దెన్ యూ హ్యావ్ క్లాటింగ్ టైం. 3 to 8 minutes కంటే ఎక్కువ తీసుకుంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ హెమోఫీలియా. హెమోఫీలియా is nothing but increased clotting time. Then you have prothrombin time, that is 12 to 14 seconds. You have partial prothrombin time, that is 30 to 45 seconds. You have international normalized ratio, that is 1:1.5. You have thrombin time 12 to 20 seconds. ఈ స్లైడ్ ఏదైతే ఉందో 1 2 3 4 5 6, ఈ 6లో ఆల్ ఆర్ ఎంసీక్యూస్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎంసీక్యూస్. జస్ట్ బ్లీడింగ్ టైం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, క్లాటింగ్ టైం, ప్రోథ్రాంబిన్ టైం, పార్షియల్ ప్రోథ్రాంబిన్ టైం, ఇంటర్నేషనల్ నార్మలైజ్డ్ రేషియో అండ్ థ్రాంబిన్ టైం. దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Bleeding disorders. So bleeding disorders are the condition characterized by prolonged bleeding time or clotting time. So as we discussed, what are those? Hemophilia, purpura and Wall-Willebrand disease. Please remember what are the bleeding disorders? Hemophilia, purpura and Wall-Willebrand disease. Thank you. So we are done with hematological disorders, and next manamu will be discussing about the tests in hematology that will be uploaded soon. అది మంచి జలుబు వల్ల తీసుకున్నాము సీటు ఏమన్నా జలుబు పక్కా